worrying. Now saying about how Kwesi Koko and now woman who ye fitaya ye who ye tuntumi. Womode eson ahodo bi abekire yen ebibifo. Na yenne mu a esom ahodo no enei ema eduru baabi a ye dane ye ho atamfo ewo som ni mu. Ye wo esom ahodo pi ewo eye Ghana ha. Emu nchichemu bebre because obia ne baabi a ne gidie ehye. Ana obia ne de ogidie ana esom a yatete ne wo mu. Enti uyi Kristofo som a Musrami som enso wo ho. Ye wo nananom de enso wo ho. Ye wo asom ahodo pi ewo ho dom a obia ne kwan a ofaso a osom ene ne gidie a okura. In fact, emfie pi yatena se as oman as enuanom a yedi adwuma ye bibia sede ese na yadwene oman ni mpuntuo enti nei se wura mra hye bedwafie a wono ye mra susu oman mpuntuo ni bibia ho a ye wo asom ahodo pii no an krofo ho ye wo de obi agidie ye wo mkra wo mo so gidi se nyame bia kra ni ho nkrofo obi ani ni gidie. By the end of the day, say ye hwe no ma bi a ehya ase kakra eba enye ne ehya ase ache. Ase esom ene som ehu empuatwa ene hu sebe ensem keka etimi ebo man ede oyene ede bre wo man ahya ase nkakra yese sumina suja ye hwe ni din na ye hwe ko ehu de maye na ehu akohia se ye twempanimfo adwene sisu se ye hwe ni yie enti asoma kandifo ahodo a ewo man mu no ye wo akristosom akandifo akuaku ahodo mo akandifo a eda wo manim ye wo Musrami som kandini a odi wo manim na nanom so mo nkabo mu kuo so a me kire wo mo so a wonom so wo mo abosom ne wo mo eka ho obia wo ne gidi a wo mo so wo akuo a wo mo wo mpanimfo a eda wo mo ano akuaku ahodo ne bebre obia wo de eda wo ano ba wo yi ni nyina gidi ni nyina afiri ho a ye Ghana fo ye oman ba kumu adehye ye hwe se oman no betumpon obia gidi a wo obia no oye de oye nkakra se oman no betumi etumpon ba de ba no akoye empuatwa etia asom ahodo ene de ekoso no akoye no ma ese bie ya no kana mpanimfo a ededa kuyi no ano no mo hwe na mudi hu dwuma ehunhia na one of the issues apie over the weekend, I mean last week, can the no de bani nyina e de na mu kakra eye opani bi a ye frɛ no UTI dawa eso ye malam kyerɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛfo obi a ɔkyerɛkyerɛ ɛwɔ Musrami sum na papa ya ka asɛm bi ano akoye den obi a de na no atomu a ye ka ho asɛm, and I just want you to listen na ewia ye bɛka ho asɛm atambiara no ojuma yachi wa yanku enti warano wallahi okunu a wa ye boni e betuma ka se police phone betimi wa ai wallahi tallahi okunu obekọ aljanna wa se mi si wallahi tallahi okunu a obekọ aljanna na mfa se abada chi wa tum onya na okunu ase wadi konsheni Muhammad atam Islam sum shishaya nyame ashisha to ono obi biara wobati konsheni Muhammad atam bia munya na abunkunu munchaniti. So oba Facebook papa ni minim se social media de oya hoho na wunim no but o kasa pa fa Musrami sum etichi bebre na o kasa na papa yi e kire se obi a obete se oka komsheni Muhammad eho asembone no anase obeka bibia ebetia no yenkuno unya no akuno unya no atwaneti na asemwei ebeto odwa no. In fact Ghana for ya pega ya no aka ho asem bebre duba Facebook awoni
na dede no a ekoso ne manfo ekole se papa yi na semu a waka ne ehu no because ye wo man a empanimfo asase a wono mo adwene ho se wo mo man kwada besua Arabic ne Islamic sum ho nimdie ho kakra enti ho nsenkaye kura do wo mo nkanwie ye na obi a oya kyerɛkyerɛfoɔ pani wɔ Islamic sum mu eba bontin bɛka se ɛwɔ sum ni mu no ya twero se saa no wo kyerɛ ya twero se so obi ka komhyɛni Muhammad ho asɛm bia amfa ne kwan so a yentwa ne ti nkuno nti unya no akuna ɛyɛ very serious de maye because ye hwɛ ebia nkwada ye bɛkyerɛkyerɛ wo saa de ewi ewo mu saa de a na ehu pa de maye because ye democratic country omanya embra ewo mu a ye de yɛ adwuma na ebra dede no koso na papa ba abonten so abɛpakyɛw yentie ne kyawpa no sallallahu alaihi wasallam anu achi anu agidefo ma huni anwumbre yi ayansambi na ekoso amanfo ekeka ana mpanyifo efrefre me efasa asam no ho eno no de say last 2 weeks me hotoba ekire konsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina bere ene Islam mara ekire se obi a woye ni se mara Islam mara ekire se yenye ni se to me kan sa no yam se mpanyifo efre me eka se sa asam no enchei nti me ntwen san eno kura de ntia ma bagina ha no amedi a chaupa ade magana fo nyinara ene mpanyimfo a asam no ebeba mu nsem no se mesra mu muni se nipa de akoma wo hoyi kasani efse ebufuo ena bae ena ma asam no etimi fie ma no preko ebae nti mesre se asam no amekan no mesra mu ma twi asan man kase gana ni bi enkokum gana ni bi da bi menkan sa Islam chire ena meye ayami se samu wa utie me bia na se ubusa malamfo a wo mo nyina be chire wo mu nsama mekan no nemo enam se Ghana ye wo mara nti enti papa yi chawpa no se wutie no pa na o kyerɛ sɛ mpanimfo bi afrɛ no nipa pii afrɛ no a enu nti etwa so oba abonten no obɛpakyɛw ba se wu bisa malamfo ahodoɔ pii no a no a mbɛka kyerɛ sɛ de wo kan ewum that is what he wants to mean say ne all kan the Islam kyerɛkyerɛ na wo kyerɛ but Ghana mbra wa hanti no o pakyɛw na ade a eme wanwan sɛ a Christopher ne nkremofo ene esoma ahodoɔ a mebobɔ so nyina yatena asomdwem for so many years decades ewo Ghana yenti timi yenti wakame in fact ye wa Christopher a ewo atifiduma ntemu nkremofo do so pa wo motewo din BBNC omo ye wo madwuma ebi ya nursefo bi ya teacherfo bi ya nade ye wo Ghana hei a Christopher bi ni nkremofo bi ye wo boys ne girls wo mo ko mo ba wo mo adi afra ze se wu hunu ebi kura wale na ye beti asem a ede entity mu ebeba mensoso so se obi ebebu obi som animtia anaso obekwa kodi obi som atem mensoso so is something that I wouldn't condone because the wugidie nya no obi gidie but any attempt here ede divisions ebebre oman no eye very dangerous. This is a national security threat otie no a ose ye nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ but because there are laws in this country na papa we de ma na ye menwanwan say UTI da we ya ye won kremofo a wo mutumi edidi a Christopher soma temo a UTI da we eka ho bi. That is why I'm surprised. Enti mema eye chief imam ne nkremofo mpanimfo na te say se ye wo bi a odidi esom ahodo atemo a anaso wo kasetia esom ahodo a papa yi a onu nani abrese ni bu afu because onu so akote se obi akasetia komhyeni Muhammad no sa papa yi UTI da way odi a Christopher atempa odi a Christopher atempa bi kura mi ntimi mie ma no nka wo atie you are qualified to be called a Christian
That is the gospel truth. Stupid to be a Christian. If you are not stupid, you cannot be a Christian. You need to be stupid as an ignorant before you are qualified to be called a Christian. That is the gospel truth. As an ignorant before you are qualified to be called a Christian. And I said just say we are stupid now be qualified to be called a Christian. Ono any. I want mom pen ni din ankasa mame. Because as a guy name can say nickname din bia we use obi adi nim na as a popular but this is the man. Na ono ankasa saka edidi Christopher atem. The man who is calling say obi koye we ya but wo kan sa no opani wo kan sa no a Christopher am preach see metwa uti because there is peace in Ghana. That is what I want you to understand. You yourself insulted Christians, but there is peace in Ghana. Obia mekasi yentwa uti. You were different views. Obia wana dwene ewo sumu. Na ya anhwede yi a yebema enoma ebe nyina no ebubu na edeko ne ya anhwe ne anka ho asem a ede wo haw ebebre wo man. Burkina Faso na no tware na ni abre. Sa nkakra there's a gentleman o Burkina Faso a wakasa. Adie we see no Jeff Fato Sumaye. Also please tell the Ghanaian authorities to watch out. This is exactly how it all started in Burkina Faso. It started in Burkina Faso in a town called Djibo, 45 kilometers from Mali. To all the Ghanaians, take my word for it. This man is a serious threat to your national security. When it started with similar preachings in Burkina Faso, the authorities back then neglected the issue until the followers of the Imam killed the man in the town using AK-47. It was the very first incident of insecurity in Burkina Faso which led us to where we are today. Jeff Mr. Offer, the screenshot in the Tosumami. It's a screenshot on the battle the page. Or say there are so many details that I cannot post here. Meaning so no ma be brenko bit me post the actually say ya preaching say nin kasaye say ya na Burkina Faso mo tena ho ama kuro bi a friend Djibo. Openi bi kire ya meduru ba bi na mabunu ni bi afa omu edidi dwuma. Na nim de ntia meka ho asem nei. Enura na abrantie bi akotro. Ye friend Uma wakotro on the social media page say he support this man as more kind no. He support him 100%. Was actually 100%. Telling us say a bit ye a bit fa. But we have a peaceful country. I am per se yentem etete. I've already said yet yasumdiem. We don't want some of these preachings. In Kramofo peace waba bontia chim said ye papa kan no enye saa kra na wo musum no ekre. Enti kire se papa no ankasa akasa wo de abufuo ene kan saa asem no. Yanhwe ni ye and chief imam enso akasa sabe ono na ye pani a wodi omu nyina ano and a Quran chapter 109 1-6 no eka se obia esuma wosum no so omu ye disbelievers in pa wankase kokuno. It talked about something special. Na enkremofo no entie or say all disbelievers. Translation no, I do not worship what you worship, nor do you worship what I worship, nor do I serve what you serve, nor do you serve what I serve. You have your way and I have my way. It accepts every obiani ni jidi enkremosum no accept obiani ni jidi nti wo Quran 109 no o kasura no o ka se enkremosum no agi obia bu obia jidi awowo se wonye kremoni a enkremosum ebu because ejitum se won so wo jidi esronko eti ba bia ni wo a wo ka kire wo se obi wo jidi efoforo nti a o ye otamfo wo kremosum. So don't be a malam a wo de entitimu ebebre wo man no nya sa na Quran ne ka. That is not what the Quran preaches. This man cannot lead and preach peace ewo man mu. Mo mani nya nkyerɛkyerɛ no. Sa papa we mani nya nkyerɛkyerɛ no. Mo mani nyai because ogu kremosu mani mase. Chief Imam say Sheikh Dr. Osmanu Nuhu Shaributu or say religious leaders are here to avoid emotional provocative expressions that could be misunderstood. Asem way see and waka wasem. E no ma ide abufuo beka mo amudi esumani mu no mo mfa abufuo nkasa enkeka nsem bia emanfo enkote ase yie no mo de bedi awuo no mo de be no ma bɔ na Chief Imam eka no nti kire se de papa ne kan ye no enye no kura nye papa. The next one
or say religious disagreement, offensive expressions, or alleged insults must not be addressed through violence or vigilantism. It is said, mene wonya adwene wo sumu anase bibia enkyere se yenkokon tokwa. Chief Imam na eka sei. Enra no de abetudwa. Or say wo mind about through lawful and constitutionally recognized processes. Eti wo mind wo mra a se wo bibia won tiase se famra kwanso. This individual, sir, malam ya, wono wacheche, eni si man kwan kura cheche. Eni chief imam, mamu man kwan kura cheche bim because ontimi control emotions. Obetimi am oman abo, enam kasa mu na oman bo. We ontimi control emotions. Ontimi ntena ha. Ya ha ye use Sharia law, ye use democratic law. 1992 constitution. It is offense won't mean to Ghana ha. Uncle Tina baby to say Saudi Arabia, Afghanistan, Iran. Baby, I used to Sharia law. I want a babuano. A one and you'll be ya, ube to me a the open. But Ghana is a democratic state. Now, me cry one say up to now. The Interior Ministry, Yura Muntaka Mubarak. But under your watch, Prophet Evangelization, our or can't say as a abanti bono was a year or since you say a Pastor D.Y. Donko, Reverend Daniel Yadonkoi, July 2025. On a special and conversation Tawali will be to me about the 12 year benny or no cry chino because some more cano now Mufi say a cause of panic, fear and panic. Now wait there, Yura Mubarak, Interior Minister, Malam Yasemo Wakano. Say Yankee Chankro Yanti wonka. What are you doing about it? And profua yechi womu pe womu prophecy womu sumu enkasa ya yechi womu nyagro. Why are you silent on this? Yera Mubarak muntaka. Apology is not enough. We have laws on this land. Mu investigating because as someone can obi obetimi akire bibi sa no ebi kura no abehwase no. Na wo de wo hyehyɛ. Nti mu investigating this man. Muntaka Mubarak. It is a national security issue, and we don't have to joke with it. That's my words. But in Krembofoni na muntie we say esumbia edi enono Quran chapter 109 1 to 6 ena mabodi akere won. Eji obi asumtum. Say, O disbelievers, I do not worship what you worship. Nor do you worship what I worship, nor do I serve what you serve, nor do you serve what I serve. You have your way, and I have my way. As a Muslim, Komsheni Muhammad. All right.